வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ். TANCET MBA 2026 எழுத போகிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் யூடியூப் சேனலில் 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம டே 32nd இருக்கிறோம், விச் இஸ் வி ஆர் கோன் சி தி வெர்பல் எபிலிட்டியோட லாஸ்ட் செஷன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் ரிமைனிங் 3 செஷன்ஸ். ஸோ அது என்னன்றதும் நம்ம பார்ப்போம். பட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, வெர்பல் எபிலிட்டியில் fill in the blanks. லைக் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒகாபுலரி பார்க்கும் போதே fill in the blanks பார்த்துட்டோம். பட் ஸ்டில் இன்னைக்கு ஒரு ரிவிஷன் செஷன் மாதிரி we could just complete it. And நம்ம சொன்ன மாதிரி verbal abilityல we are in the last session. So today we will be completing it. And இதுக்கப்புறமா complete revision. And Tuesday உங்களுக்கு வந்து you will be having the mock test. Clear? Tuesday you will be having the mock test. ஸோ செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் லைவ் சாட்டில் நீங்கள் போட்டுடலாம். அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போது ஏதாவது ஒரு like if you have any doubts regarding your preparation also, you can put it in the live chat box. And sessionக்கு புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கோங்க அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த செஷனை. அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் TANCET MBA எழுத போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. கிளியரா? ஸோ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So let's start with today's session. So any doubts session அப்போ you can post it in the live chat. and உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது போகும். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டே 32nd ஆஃப் தி வெர்பல் எபிலிட்டியில் இருக்கும். வி ஆர் டூயிங் fill in the blanks. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸில் 32nd day வந்தாச்சு. இன்னும் உங்களுக்கு ஃபியூ டேஸ் இருக்குது. ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் டெல் யூ ஆல் வாட் வி ஆர் கோயிங் வித். ஸோ டே 25 வெர்பல் எபிலிட்டியில் நம்ம டே 25லேருந்து 32 வரைக்கும் டைம் ஸ்லாட் வச்சுருக்கோம். அண்ட் அதில் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் செஷன். ஸோ டே 25ல ஒகாபுலரி இருக்குது. வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் இட். ஆர்டிகல்ஸ் முடிச்சாச்சு 26. டே 27 குவான்டிஃபயர் அண்ட் இன்டெஃபினைட் ப்ரோனவுன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசல் வெர்ப்ஸ் 28 டே 28 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. டே 29 வெர்பல் ஃபார்ம்ஸ், ஜெராங்ஸ், இன்ஃபைனைட் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ், இது மூணுமே நான் ஃபைனைட் verb form எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணாச்சு 29 அன்னைக்கு. 30 அன்னைக்கு மாடல் அண்ட் ஆக்சிலரி verbs பார்த்தோம். டே 31 அன்னைக்கு சென்டென்ஸ் கரெக்ஷன், எரர் ஐடென்டிஃபிகேஷன், which is இன்னைக்கு காலையில் செஷன்ஸ் which was spot the error பார்த்தோம். அண்ட் ஃபைனலாக இன்னைக்கு செஷனில் we will be seeing the fill in the blanks. கிளியரா? ஸோ இதுக்கப்புறமா we will be having 2 revision sessions which is day 33 and 34. அண்ட் 35 வந்து உங்களுக்கு மாக் டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம். கிளியருங்களா? ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். ஸோ இன்றைக்கி செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் யூடியூப் சேனலுக்கு இதுதான் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து வி ஆர் ப்ரொவைடிங் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட், ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்முலா ஷீட். நீங்கள் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடை தான் பேஸாக எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் விச் இஸ் எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ்ட். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ட் பிடிஎஃப் நீங்கள் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடை தான் பேஸாக படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு சில ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் இட், கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது, அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் இஸ் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃபார் ₹199. அண்ட் இது எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்கும், அந்த ஃபார்மில் நேம் அண்ட் இமெயில் ஐடி ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ரிசீவ் இட் த்ரூ தி மெயில் ஐடி. பிடிஎஃப் வந்து உங்களோட மெயில் ஐடியில் ரிசீவ் பண்ணிடு. ஸோ இந்த குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட்டில் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எல்லாத்தினுடைய டாபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல் தீஸ் டாபிக் வில் பி தேர். கிளியர்? ஸோ செஷன் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ செஷன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ fill in the blanks பொறுத்த வரைக்குமா நம்மளால வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே வந்து பண்ணிட முடியும். பட் கொஞ்சம் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சமே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ fill in the blanksல இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் a sentence is given with a blank to be filled with the appropriate word. எந்த வேர்டு வந்து அந்த சென்டென்ஸ்க்கு அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்குமோ அதை வந்து ஃபில் பண்ணால் போதும். ஓகேவா? செலக்ட் தி கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அவுட் ஆஃப் தி 4 ஆப்ஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். I blank to return by 3rd of the month. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா strategies, program, plan, project. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்ததுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் லீவிங் திஸ் சைடு. இந்த சைடில் இருக்கிறத பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பிளான். ஸோ இந்த சைடு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒகாபுலரி செஷன் நம்ம நடத்தணும்ல, அப்பயே வந்து நம்ம fill in the blanks பார்த்ததுனால இந்த சைடில் இருக்கிறத ஐ எம் நாட் repeating again. So let's see in the side we will see this particular question. We must take all precautions. Option D தான் correct against unruly behavior. So fill in the blanks பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணலாம். ரீட் பண்ணிங்கனாலே ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும், ஓகே இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது அதில் வந்து எந்த ஆப்ஷன் சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எழுதிடலாம். கிளியரா? So next பாருங்க, Mr. Sharma is going on a 20-day blank of Canada. Option A, tour. Next, Sachin runs blank Dan Kapil. Option A, faster. So எந்த ஆப்ஷன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும். இந்த கொஸ்டின் இந்த சைட் பாருங்க. There is a lovely blank of the hills from the window. Option C, there is a lovely view of the hills from the window. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஐ ஹவ் ஃபியூ. ஸோ லெட்ஸ் see the few more questions. இங்கே பாருங்க. A blank of warships was kept ready for the attack. Option D, a fleet of warships was kept ready for the attack. Next, I could not blank what he wanted to say. I could not make out what he wanted to say. Okay, next, in order to help his parents, he has taken a decision to take a part-time job. Obviously namalke theriyum. The captain of the unit blank the soldiers to follow him. It is option D, order. Captain வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு? ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு. So the captain of the unit ordered the soldiers to follow him. Next, in the question பாருங்க, many teachers do not enjoy teaching blank, their salary is low. So option A, so. Option B, however. Option C, though. Option D, as. So as தான் correct. ஓகேங்களா? So many teachers do not enjoy teaching as their salary is low. Next, the feel of the coffee blank by how the coffee bean is grown. Has to be changed, could changed, can be changed, should have changed. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து it had only one word. ஆப்ஷனில் வந்து one word இருந்தது. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்டில் they have asked like more than 2 words மேலேயே இருக்கு. அப்போ how we can answer this? ஸோ நம்மளுக்கு டான்செட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. லைக் ரொம்ப இந்த 1 word கொடுக்காம 2 words கொடுக்காம மோர் தென் 2 words ஆர் 2 words கொடுத்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வர மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இப்போ வந்து வருது 2025ல். ஸோ நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லைக் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி. தட் இஸ் த ஃபீல் ஆஃப் தி காஃபி குட் வராது, கேன் பி சேஞ்ச்டு பை ஹவு தி காஃபி பீன் இஸ் க்ரோன். ஓகேங்களா? A foolish man never profits. D, by experience. India blank என்ன வருது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி. India has been facing terrorist activities for the last 2 decades. ஓகேங்களா? The pupils of urban towns generally find it very easy to option B, adapt to college life. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்தோம் இந்த பார்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபியூ மோர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் so that you will have a clarity on how we can attend the questions. Okay, so inga parunga,
The traffic police, option C, asked me where I was going. Next, I wonder if you could, option D, do me a favor and book my train tickets online for me. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இங்கே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேஸ்ட் blank கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி எழுதணுன்றதை பாருங்கள். ஹாவ் யூ ஹெவர் டி பீன் டு மும்பை, மும்பைக்கு போயிருக்கீங்களான்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், she told me she didn't make out what to do. Next, she looked at D herself in the mirror and wept. ஓகேங்களா? Next, Mr. Nikam has been told he will have to pay fine, option A, despite his high rank in the ministry. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா, ஓகே எப்படி நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஸோ ட்ரை டூயிங் இட், யூ வில் ஹாவ் அன் ஐடியா. ஓகேவா? கிளியரா? கிளாரிட்டி இருக்கா? ஸோ நம்ம இது எவ்வளோக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நம்மளால் வந்து எக்ஸாமில் போய் நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் வந்து இது லைக் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம மாக் டெஸ்ட் வந்து டியூஸ்டே கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம், மாக் டெஸ்ட். ஸோ சீக்கிரமாக டியூஸ்டே எல்லாருமே மாக் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிளியரா? So today our school teacher is administering a short grammar blank in our class, test in our class. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரிமைனிங் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பாருங்க. Let's see few more. So few more questions we will look at. ஸோ சப்போஸ் செஷனில் இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா செஷனை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் நீங்கள் ஒன்றும் வாங்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஜி ஃபார்ம் இருக்குது, யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட். குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடை தான் நீங்கள் பேஸாக எடுத்து படிக்கும் போது இந்த குவான்ஸ் ஃபார்முலா ஷீட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வி ஆர் ப்ரொவைடிங் இட் ஃபார் ₹199. கீழே ஜி ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா டாபிக்ஸுமே வரும். ஓகே, ஆல் தி ஃபார்முலாஸ் யூ வில் கெட். யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ரிவிஷன் ஆல்சோ. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் கூட இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் நம்ம. ஓகே, சுதர்சன் உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்றது டூ லெட் மீ நோ இன் தி லைவ் சேட் இட் செல்ஃப். ஸோ லைவ் சேட்டில் உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் போடுங்க. பிகாஸ் யூ ஹாவ் மென்ஷன் சம்திங். ஸோ அது என்னன்றதை எனக்கு லைவ் சேட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இன் தி லைவ் சேட். So kindly do let me know in the live chat itself so that I would know உங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றதை I would know. ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் லுக் ஃபியூ அதர் டாபிக்ஸ் தட் இங்கே பாருங்க. இதில் வந்து we will look at few more concepts. Just a second. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம few more questions we will look at. ஸோ இங்கே பாருங்க, it is assumed that Chetan Bhagat writing blank thousands of writers in the following years. Option C. It is assumed that Chetan Bhagat writing will influence thousands of writers in the following years. Clear? Sudarshan, you can just put it in the live chat. Live chat கீழே உங்களுக்கு என்னன்றதை you can just let me know. Okay வா? Next, this toy blanked by my brother before you came. Option C. This toy had been broken by my brother before you came. Kingla. Next, in the question பாருங்க, if you would like to be on familiar terms with what, option D, has been completed in the business project so far, you can find the full report at our website. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு more than 2 words அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா?
no. MK calculators are not allowed and இந்த மாதிரி questions நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டாங்க calculators அலௌடான்னு. calculators கிடையாது. நீங்கள் இந்த பை நவ் நீங்கள் ஹால் டிக்கெட் அட்மிட் கார்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஹால் டிக்கெட் அதுலேயே கீழே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு தனியாக வந்து எப்படி வந்து ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோலேயே வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே நான் வந்து ரீட் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட், யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி. ஓகேங்களா? ட்ரெஸ் கோட் இஸ் நார்மல். எதுவுமே லைக் இட் இஸ் லைக் நார்மல் அட்டையர் தான் நீங்கள் வேர் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது. இட்ஸ் நாட் லைக் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆஸ் சச். பட் நார்மலாக எப்போவுமே நீங்கள் எப்படி வேர் பண்ணுவீங்களோ இட்ஸ் நார்மல் ஹவு யூ வேர் இட். ஓகேங்களா? Sudarshan, I think you can get it. I think Sudarshan, audio வந்து you can, I think you can download it. If you could download it, you can download and check it and check பண்ணி பாருங்க ஆடியோ உங்களால டவுன்லோட் பண்ண முடியுதா அப்படின்றது. ஸோ வர்ஷினி, யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. எப்படி நம்மளால் போன வருஷம் வந்து வி டிட் நாட் ப்ரெடிக்ட். ஏன்னா போன வருஷம் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எப்படி வந்து போனாங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு தே தாட் தட் 2024 கேட்ட மாதிரி ஃபுல்லாக ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும்னு நினச்சிட்டு போனாங்க 2025 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. பட் இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். எல்லாருமே வந்து இட் வாஸ் லைக் ஃபுல்லாகவே வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் கேட்டனால இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ரொம்ப டஃப்பாகவே இருந்தது 2025 கொஸ்டின் பேப்பர் கம்பேரிட்டிவ்லி வென் கம்பேர்ட் டு 2024. ஸோ நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. பட் த ஒன்லி திங் தட் வீ கேன் டூ இஸ் வீ கேன் ஆக்சுவலி ப்ரிப்பேர் ஆர் செல்ஃப் ஃபார் எந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் வீ கேன் ப்ரெடிக்ட் ஆர் செல்ஃப். லைக் வீ கேன் பி ரெடி ஃபார் எனி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ எது கேட்டாலும் we should be ready to attend. Next, as the injured could not walk, he belonged to the hospital in the wheelchair. Option C. As the injured could not walk, he was carried to the hospital in the wheelchair. ஓகேங்களா? ஸோ ஹோப் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு செஷனில். ஸோ yes, OMR sheet எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் அ வீடியோ MK, யூ கேன் செக் இட். ஓகேங்களா? யூ கேன் செக் இட். ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லே யூ ஹாவ் இட். ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷேர் யூ ஆல் தி லிங்க் ஹவு டு ஹேண்டில் தி OMR ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹாவ் அ செப்பரேட் செஷன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் இட். ஓகேவா? யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் இட். ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ கம்ப்ளீட் கிளாரிட்டி ஆன் ஹவு யூ கேன் ஹேண்டில் இட். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நான் இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் தெளிவாக. ஸோ யூ வில் ஹாவ் அ கிளாரிட்டி ஆன் ஹவு யூ கேன் அட்டெண்ட் இட். ஓகேங்களா? ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் இன் தி சிலபஸ். நிறைய பேர் ஏன் வந்து இந்த டவுட்ஸ் வந்து கேட்குறீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. பிகாஸ்
நம்மளுக்கு பிகாஸ் நீங்கள் வந்து போன வருஷம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் கேட்காதனால இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களான்னு எனக்கு டவுட் வருது. பட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் இன் தி சிலபஸ். ஓகேங்களா? ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் தேர். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு போன வருஷம் லாஜிக்கல் ரீசனிங் கேட்காதனால நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் யூ வில் பி ஹேவிங் இட். சுதர்சன், நீங்கள் வந்து இந்த 35 days ஆஃப் கிராஷ் கோர்ஸை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூ வில் கெட் அன் ஐடியா எப்படி நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ கைண்ட்லி டூ செக் தட். ஓகேங்களா? ஸோ த லிங்க் தட் ஐவ் ஷேர்ட் இட் இன் தி சேட் பாக்ஸில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்க லிங்க் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றது. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்டட் அ நியூ வீடியோ ஆன் ஓஎம்ஆர் ஷீட், ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. அண்ட் யாராவது ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க டு ஷேர் மீ த கொஸ்டின் பேப்பர் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் தி எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச உடனே ப்ளீஸ் டூ ஷேர் மீ தி. ஓகே கலை, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒரு தடவை ரிவிஷன் மட்டும் பாருங்கள். பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் புதுசாக நம்ம படிக்கும் போது வி வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் டவுட்ஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோ. நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன படித்து முடிச்சிங்களோ அதை மட்டும் ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணுங்கள். இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ பீப்புள். ஓகேவா? ஸோ செஷனில் இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க டு சென்ட் மீ தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். அதாவது நான் சொல்கிறது யோர் 2026 கொஸ்டின் பேப்பர், யோர் மே மந்த், தட் இஸ் May 9th நீங்கள் எழுத போகிறீங்களா எக்ஸாம், அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை PDF ஃபார்மேட்டில் எனக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வி கேன் அனலைஸ் வித் வாட் வுட் பி தி ஆன்சர்ஸ், நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபார் தட் ஐ நீட் கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ ப்ளீஸ் டூ கிவ் மீ த கொஸ்டின் பேப்பர். உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சோடனே ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து PDF ஃபார்மேட்டில் எனக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எதில் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் தி மெயில் ஐடி இன் தி ஜி ஃபார்மில் மெயில் ஐடி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு ஷேர் பண்ணலாம். கிளியருங்களா? ஸோ இன்னைக்கு செஷன் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட வி வில் கம்ப்ளீட் தி செஷன். ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், fill in the blanks பண்ணுறது. ஸோ நம்ம வந்து we have completed the entire verbal part. And quants formula sheet இன்னும் வாங்காதவங்க go ahead and purchase it if you wanted to do your revision with இந்த எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமான ஃபார்முலா ரிவிஷன் வேணும்னா you can purchase it. And then you have the fill in the blanks. ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். we got a quick revision on it. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிங்களோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் வித் ஆயிஷ் யூடியூப் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மேக் ஷோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மேக் ஷோ இந்த செஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் டான்சர் MBA எழுத போகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் டே 33 செஷனில் வி வில் பி ஹேவிங் ரிவிஷன்ஸ் லைக் ஃபியூ குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் சம்ஸ், அது எல்லாமே நம்ம போடுவோம். So you can do follow there. So we'll see you in my next live session, which will be the revision of 33rd session. So MK mock test வந்து நம்ம Tuesday conduct பண்ணுறோம். So you can follow mock test on Tuesday. ஓகேங்களா? Clear? ஸோ மாக் டெஸ்ட் வில் பி கிவன் ஃபார் யூ ஆல். டியூஸ்டே உங்களுக்கு மாக் டெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் மாக் டெஸ்ட்டை. ஸோ தட் இஸ் அபவுட் டுடே செஷன். ஸோ வி வில் கம்ப்ளீட் இட். ஸோ மாக் டெஸ்டினுடைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் ரிவிஷன் அப்போ உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவேன், இல்லை 35th செஷன் அப்போவே சொல்கிறேன். ஸோ and mostly mock test would be a paid session, paid mock test session தான் இருக்கும். So let's see how you people are writing. We will see how we will conduct it. Okay, so with this we will complete the session.
today. So thank you so much யாரெல்லாம் இன்னைக்கு செஷன் ஜாயின் பண்ணீங்க, thank you so much. So accounts with Aish யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, and will also make sure that உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் எப்பப்பெல்லாம் வருதோ we will give you. Thank you for watching. We'll see you in my next video. Thank you.